So each number with contain two parts. The first part is the integer part, and the second is the fraction part. Two parts are separated by the radical point, and depends on the number system. We will have detail the points. Example for the binary number system, we call this point is a binary point, and for the decimal, and we call the decimal points or the hexadecimal or octave, we can call this point is a radical point. So remember here, you with this point here, yeah. Okay, and so for the position bit, we have two definition. The first is the most significant digit. We can see here. Yeah. Okay. And this is a least significant digit here. Okay. And for least significant digits, we notice that the LSB, and for the most significant digits, we call MSB. Okay. So this on this information we reviewed you on last week. Yeah. So we continue to the base conversion. Last week we finished to the convert from any number system to decimal, and also for decimal to any number system, any system. This is easy, so we next. Yeah. So for the information today, this is directly we can convert between octave or hexadecimal to binary. Yeah. The first you can see here. You can see on the slide. You know that S is equal to the power of 3, and 16 is equal to the power of 4. So to convert the octave to binary, we replace the each octave digits with the equivalent 3 digits in binary here. This is the rule from the octave to binary conversion, and corresponding the rule for the hexa to binary conversion. You can replace the hexa digits with the equivalent 2 digits in the binary. So of course, remember that you have so here you must remember at least 16 value from the decimal to the binary directly. Yeah. Okay. And you will use this number to this conversion. Yeah. Okay. So for example, we can see on the slide. The first example here, we have the number of 705 in the octave system. So what is the binary number? We do here the number 5 is equals 101 is binary, and the zero number is equals in the binary is 000, and the 7 number is equals in a binary system is 111. So we have the binary number for the 705 is equal here. We combine three groups. We have the binary conversion of this number. Corresponding for the second exam, we can see
if we have a number in the hexa base. Example here is 10AF. So what is the battery's conversion? It's a digits in the hexa. We convert each hexa digits with equivalent to digits in battery. So F character in hexa is equal 1111 in the binary. And of course, for the A character in hexa digit is equal 1010 is binary. And of course, for the 0 number is equal 1000000 for the binary. And finally, for the 1 number in the hexa is equal the groups of 4 digits in binary here is 0001. So we combine 4 groups. Yeah, for this group, we have the binary conversion. You can see here. This is easy. Yeah. So that's all for the octave hexadecimal to binary conversion. And now we can see the conversion of the binary to the octave or hexadecimal. For this conversion, we know that we group the digits of each number so that 3 digits of 4 digits depend on the octave or hexa conversion, and we do in the both direction from the radix points and processing to the left and to the right. Okay, we processing to the left for the integer path, and we do the processing to the right from the radix point for the fraction path. And then we replace a group with the equivalent digits in octave or the hexa. Example here for the conversion from binary to octave number system. You can you have 1 minute to do this exercise. One of you prepares, and I will call 2 or 3 students to send your answer on the meeting chat.
Okay, so five students I call now. All of you take a photo and send to the meeting chat. Bùi Quang Mạnh, Đào Trung Hiếu, Giáp Đặng Khánh hay Khanh, Hoàng Ngọc Anh, Hoàng Vũ. Bùi Quang Mạnh, Đào Trung Hiếu, Giáp Đặng Khanh, Hoàng Ngọc Anh, Hoàng Vũ. Do you finish? 6 students I call. Yes. Yes. Okay. Okay, so I see your answer. Cô em Hoàng Vũ có gửi rồi đấy. Ok, tôi đang xem đây. Bằng Latin. Okay. Bùi Quang Mạnh, Đào Trung Hiếu. The others, Giáp Đặng Khanh, Hoàng Ngọc Anh. Do you finish? Yep. Okay. Trung Hiếu is okay. Okay, so I think all of you understand this rule. This is easy. So for this rule, you can see here. This is we call is octave octave chords. So we can group the 3 digits from the octave chords and proceeding to the left for the integer and for the fraction part. We can do the proceeding to the right. Here you can group 3 digits, 3 digits, 3 digits, 3 digits,
3 digits and 3 digits. And it groups of 3 digits, binary digits, we can replace by the equivalent digit in the octave. So that means here is equal 3, 3, and 1. It is 5. This group is equal 3 in the octave, and the binary group is equal 4 in the octave number. So this is the final result for the binary to octave conversion for this exam. So corresponding to the exam for the binary to hexa conversion, we group the X group contain 2 digits of binaries, and X group we can replace by the one hexa digit, as you can hear. So from the hexa point and proceeding to the left for the integer, and for proceeding to the right for the fraction, we group the X group have 4 binary group. Yeah, so we do here, here, and here. For the fraction part, here, here. So for integer part, we see that for one, 2 groups is normal for, but for the this group we can insert 2, 0 here, and for this group we can insert 2, 0 from the to the right side. So from here you can change X for binary group to the hexa digits. Here you see this group corresponding to the C character in the hexa number. For this group is equal 4 in the hexa number. This group is equal to B. This group is equal 6, and this group is equal to 3 is the hexa number. So that's all for the rules conversion between binary to hexadecimal number. Yeah. Remember, yeah. So now we practice all the decimal to the any other number system conversion by the choose an exam. Yeah. That means for this exam we given the decimal number, so we can find the conversion to the binary, to the octave, to the hexa numbers. Yeah. So for this exam we given the binary number, so we must find the conversion number of the decimal for the octave and for the hexa. All of you have 5 minutes to finish this practice.
Cô share màn hình tiếp được không ạ? Ok, đợi cô một chút.
Have all of you finished yet? So now I count about 5 students, and all of you take a photo and send to the meeting chat for me. Here is Vũ Anh Quân, Vũ Quang Khải, Vũ Quyết Thắng, Vương Việt Hùng, and Mayomi. Six students I just called. Do you finish? Quân Khải, Thắng, Hùng, and Mayomi. Yeah. I will love you.
Okay, the result of Miami is correct. Okay, for the Vũ Quyết Thắng is correct. Good job. That's for the result of Vũ Quang Khải. You have only the for the first rows is the correct, and the other is false. It's fair. Okay, so that is the solution of this example. We can check, and we can see here for the first row we given the decimal number system. Given the decimal number, and we can find out the binary number, octave number, and hexadecimal number. We have one or two methods for the conversion, but you can choose one method so that you get the result is correct with the shortest time. Example for the decimal for the first row, given the decimal number here is 33. So then we can convert to the binary by the do division by 2, and we get here. And then we convert from the binary number to the octave number, and from the binary number to the hexadecimal by the group 3 digits or 4 digits to the octave conversion or hexa conversion. Yeah, I can do that for the octave. We group here start at the LSB. Okay, and here is 1. Here is 4 is octave number. For the conversion between the binary to the hexadecimal, we can see here we group the 4 digits of binary from the LSB. Yeah, LSB. Yeah, and here insert the 0 on the left of the second group. So here is 1, here is 2, is hexadecimal. Corresponding to the other rows, we have the correct result. You can see on the slide. Yeah. So that's all for the conversation among the number system. So now we can review some arithmetic on the for the any number system. The first is the addition. Yeah. For the addition, we can do the same. We can do on the same number system. We apply the rules as with carry. That means we add 2 terms of the same weight in turn, starting from the LSB. Yeah. Example here, we to add the 2 binary number x and e. We add together the least significant bits with an integral carry of 0. And then produce the carry output, and the sum is according to the table. You can see this table here. Yeah. And then we continue processing this from the right to left, or LSB to MSB, and then adding the carry out of each column into the next column sum. Yeah. That's all for the addition rules. You can see it.
So the rule is the same with the addition on the decimal numbers. It's the same. Yeah. For the example, we can see the two binary numbers addition. Yeah. The first operand and the second operand. So the first we use from the LSB, okay, and then we hear the 0 as 1 is equal 1, and then the carry out here is equal 0. Okay. The next bit here we use 1 as 0, then the sum here is 1, and of course the carry out here is equal 0. The next we use the 1 as 0, and here the result here is 0, and the carry out here is 1. So next, for the other bits, we have the final result, and you can see on the slide. You can see here I do for the bit position. This is the sum and two operation at the k position bit, and if the sum is greater than or equal to the rated value, then the sum is here, and the carry out is equal 1. And if the sum is less than the basic value, then the sum is equal here, and for the carry out is equal 0. Yeah. This table shows the addition of the two binary have 1 bit length. That means A as B, and X binary here they have 1 bit. So we have all the four rows here. The first is 0, 0. The second is 0, 1. Third is 1, 0, and finally here is 1, 1. Yeah. So 0 as 0 is the sum is result 0. 0 plus 1 equal 1. 1 plus 0 is equals 1. And for this, the carry out is equal 0. For the final row, you can see here if both A and B is equal 1, we have 1 plus 1. The sum is 0, and the carry here is equal 1. We can apply this rule for the hexa numbers addition. You have 3 minutes to prepare this example.
Cô ơi, em không nghe. Chúng ta vẫn đang làm nốt cái bài này mà. Để cho các bạn làm xong rồi cô sẽ mời một số bạn gửi lại bài câu trả lời của các bạn lên. Chắc 1-2 phút nữa thôi. Okay, so 6 students I call here. All of you take a photo and send on the meeting chat. That is Tạ Đức Thắng, Tô Viết Hiếu, Trần Hoàng Hà, Trần Hương Giang, Trần Hữu Hoàn, Trần Huy Khánh. Do you finish? Tạ Đức Thắng, Tô Viết Hiếu, Trần Hoàng Hà, Trần Hương Giang, Trần Hữu Hoàn, Trần Huy Khánh.
Yes. So practice. Trần Vĩ Hòa. Trần Vĩ Hòa. Okay. So, Trần Hương Giang, how can you complete this example, this exercise? Em gửi trên meeting rồi, em gửi trên chat rồi mà cô. Đúng rồi, nhưng cô đang hỏi em là em mô tả cách em làm đấy. Dạ. How to complete this exercise? I convert x number to binary number, and then I addition is by by binary addition. So you must remember that is the practice for the hexa addition, not the binary addition. So you must perform this example in the hexa number, not the binary number. Do you understand? Yes. If you use this method for your examination, it maybe this exercise have zero point. Do you understand? Yes. Các bạn chú ý nhá, cái phần này của chúng ta là chúng ta yêu cầu chúng ta là kiểm tra cái phép toán của chúng ta là trực tiếp nhá, cho nên là chúng ta không dùng cái chuyển đổi từ các số ở hệ đếm khác sang một cái hệ đếm. Ví dụ ở đây bạn Hương Giang đang chuyển từ hệ hexa sang hệ binary, sau đó bạn thực hiện trong binary và các bạn ấy tính toán ra rồi bạn chuyển ngược lại. Thì với có thể cái kết quả này đây là kết quả của bạn đúng, nhưng trên thực tế khi mà đi thi các bạn với bài tập như thế này các bạn sẽ không được điểm nào cả, chú ý nhé. Cho nên ở đây chúng ta sẽ là thực hiện là trực tiếp ở trong cái hexa, để các bạn chú ý. So for the hexa addition, the first we perform from the LSB bits. So here is the first step. We have each character
as the 4. Yeah, okay. So is equals 14. So that's this sum here equals e character 4 minus the base, the hexa base is 16, and the result here is 2, and of course the carry out here is 1. Yeah. The second, we choose 4 plus b plus 1. So the sum here is 4 plus b plus 1 minus 16, and of course the carry out here is 1. Yeah. And the 4 plus b plus 1 minus 16 is equals 0. So the sum here is 0. The next, we choose 3 as 6 as 1. So here is equal 10. We can convert to the hexa numbers. We write here as a character. And the final, we have the formula a plus 7 plus 1 plus 0. And the result is we see this sum is greater than the 16, the basic value. So the sum here is equal a plus 7 minus 16, and the sum here is 1. And of course the carry out here is 0, 1. And then it's a final result. And then for the subtraction, we can see the rules of subtraction. Here is subtract with borrow. That means the memory subtraction is performed similarly. You borrow B inputs and B outputs instead of carry between the step of addition and producing a difference. This we call here is a D. Yeah. Example here, we can see for each k position bit, we have the difference, and this is the formula, and this is the carry the borrow bits from the first the previous subtraction bit. And then here is the AK is greater than because then the difference we can do as follows. With the subtraction of 2 bits and with the length of 1 bit, A and B, we have 4 situations. The first is 1 0 0. The second is 1 1. Next is 1 0, and the finally is 0 1. And the 3 situation, 3K, you can see here the A minus B. That means 0 minus 0 is equal 0, not the borrow. 1 minus 1 is equal 0, not the borrow. And 1 minus 0 is equal 1, not borrow. So here this borrow is equal 0. And the final case we see here, if A is equal 0 and B is equal 1, so
A minus B, the difference here is equals 1 and the borrow B C is equal 1. So we use this rule for this example. So the first we perform from the LSB, from LSB. So that's here you see here's 0 minus 1 minus 0 is equal 0, not borrow. That means the borrow here is equal 0. The next bit we do the 0 minus 1 minus 0. So for this subtraction we need the borrow. So here's you need borrow here. And then the result here is the 1 and the borrow here is 1. Yeah. For the next we do 1 minus 1 minus 1. Yeah. So this subtraction we also have a borrow bit. Yeah. So and then we do as this rules. We apply this rule. Yeah. So here we have the result this here, and next we can do all of example as the rule we see here. We get the final result. Yeah. This is a subtraction of binary, two binary number. So for the subtraction for the hexa number, you practice on this exercise. The first, yes, you do from LSB. Okay, so E digits minus 4 is the not borrow, and here is equal 10 in decimal. That is a character in the hexa number. The second, we do 4 minus B. 4 is less than B, so we must do the borrow here. That means 4 plus 16 and minus B, and then the borrow bit is equals 1. This difference is 9. Yeah. 9 is decimal is the same in the hexa number system. Yeah. Next step, here, so the borrow here. Wow. The next step we do 3 minus 6 minus 1. So for this subtraction, we also borrow the bits. That means E3 S 16 minus 7, and of course the carries the borrow carries is equal 1 here. And the difference here is equals the 12. 12 in decimal number convert to the hexa number corresponding the C character. Yeah, we write C here, and the bits borrow we write here, and the finally we do A minus 7 minus 1, and so the difference here is 2. So that is the final result. This is the rules of subtraction. Now we can review the binary multiplication.
The rules of multiplication you see here is shift and add multiplication. In grammar school, we learn to multiply by adding a list of shifted multiplicand computed according to the digit of the multiplier. Here is you call multiplicand, and here you call the multiplier. And the same methods can use to obtain the product of two unsigned binary numbers. So, for example, we have binary multiplication between two binary number by two unsigned binary number. 0, 1, 0, 1, 1 multiplies 1, 1, 0, 1. So first we check each bit of multiplier, and then the multiply with the multiplicand, and the result we write here. But we look at the experience, we write the position corresponding to the position of the bit on the multiplier. This is the shift. Yeah, the shift operation here. Example, we can see the bit one here and the result here, and for the second bit 0, and the second result we can left shift one bit. Yeah, and then for the other result, and after that we do the addition as the same binary addition. Yeah, we press here, and we have the final product result. This is a binary multiplication here. And finally, we have the rule for the binary division. Okay, we have 10 take a break. Yeah. After take a break, we continue with the rule of binary division. Okay.
Okay, we come back our class and we continue with the binary division rules. For the rules of division, you see here the opposite and subtract division. We see this rule across to the an example here. For this example, this number we call the dividend. This number we call is the divisor. Yeah. So okay. Listen to the rules and then we perform on this exam to understand the rules of binary division. Listen to me. The first step from the left to right dividend. Yeah, this is a dividend. From left to right, that means we perform the first of the MSB. Okay. MSB. And then the second step, we take a group from dividend that this group has the same length of divisor and then do subtraction. The next step, if the group of dividend is greater than or equal to the divisor, then we write 1 on the quotient. Yeah. If not, we write 0 on the quotient and we still keep the groups of dividend. We do not subtract here. And then we get one more piece from dividend and then repeat the second step to the final step. Okay. So we can perform on this example to understand the binary division rule. Yeah. From MSB. Yeah. And the length of divisor here is 2 bits. Yeah. So firstly, we take a group of 2 bits from the dividend from the MSB here. Okay. And then we do subtract the divisor here. And this group of division on this case is the equal divisor. So we can do the subtraction here. And then we write 1 on the quotient. And we do the subtraction as the same the rules of outside binary number. Yeah, it's a 0, 0. And next we get 1 more bit from dividend. Yeah. Yeah. And then we repeat the second step. That means we take a group from dividend and then subtract the divisor and subtract divisor. For this case, we can see that the groups of dividend is less than the divisor. So we write 0 on the quotient. And we do not perform this subtraction. We still keep the group of dividend here. Okay. And then we get 1 more bit from dividend here. And so on. We subtract dividend, the group dividend with the divisor. Yes. And for this case, the group of dividend is greater than the divisor. So we write 1 to the quotient. Yeah. And we do the subtraction. We have the remainder here. Okay. So here we have a final result. This is a quotient. And here is the remainder.
Okay. So that's all for the rules of binary division. The next information I will give you about the shy binary number. Of course, because all the previous information, we only talk about the positive number, but in many applications, there are many information can express on the negative number. So we must perform the side number system on the binary system. So the first we review some definition about the complement, two complement representation and one complement representation. So the first, the definition of two complement representation of the number L. Yes, for the number. This number is the L-bit binary number. So here we notice the two complement representation here and the formula here. And then for the one complement representation of the same binary number, we notice here and with the formula here. So how we can find the one complement representation? Easily we can obtain the one complement representation of each binary number by reversing all bits of the binary number. For example, we see here we have a binary number. Here is 1 0 1 0 1 1 0 0. So we obtain the one complement representation of this number by the reversing all bits. That means here this bit is 0 and we convert to the 1. 0 to 1, 1 to 0, 1 to 0, 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1, and 1 to the 0. So this is the one's complement number of this binary number. Yeah. And so from this formula, we see that the two complement representation can calculate from the one's complement representation. That means here plus 1. So they use this formula to get the two complement representation we see here. Yeah. This, for example, this is binary number. Here's 1 0 1 0 1 1 0 0, and then how to find the two complement representation. The first rule we use this formula. That means we the first step we convert we find out the one complement representation. So then we check the one complementation value plus 1. We can have the two complement representation. So here we see the one complement representation of this number. Here we reverse on bits. Yeah, 1 1 0 0 1 0 1 0, and then we plus the 1 to get the two complements. Here 0 0 1 0 1 0 1 0.
this is the final result. Okay, so for the first method, the second method, you can use the rule here from the LSB. Yeah, from LSB, we keep all the bits until the first bit equal 1, and then the other bits we reverse. That means, yeah, you see here from LSB, we keep all the bits until the first bits equal 1. So we keep here 1 1 1 0 0, and the other bits we do the reversing. Yeah, so that means 1 convert to 0, 0 convert 1, next 0 1 0, and this is the same value. And so we have two methods to find the true complement representation. Okay. To definition, they use to definition about psi binary number. There are two ways to express the psi binary number. The first way, we use the psi matrix representation, and the second way, we use the two complement representation to express the psi binary number. So the first, we can see with the first way, the psi binary number expressed by the psi matrix representation. Here we have a binary number have a L-bit psi matrix binary number. This is that means a number consists of a matrix, and a symbol indicates the positive or negative of a value. We call the psi bit, and they use the MSB as the psi bit. In detail, if LFB is equal 0, that means we express a positive value. If MSB is equal, 1, not minus 1. MSB is equal 1, that means they express a negative number. Yes, okay. And then the remaining lower order bits contain the matrix. So here we see that if we have an example for the assigned matrix representation have a S bit. Yeah. The position from here is 0 to 7. Okay, the position. So here is MSB. This the U. This the bits for the side bits. Yeah. And for the second, for the 7 bits remaining bits, we use to express the matrix. Yeah, matrix. So that means this the random decimal value of this number from the minus here to, yeah. So for the example with the side matrix representation have S bit length. Summary. For the L-bit side matrix binary number, we use the MSB to the side bit. So that means we have L. We have L minus 1 to express the matrix. So the range
decimal value of this sign binary number will see here. Example, we can see for the plus 5 and minus 5. The value, the binary values of 5 decimal is 101. So that means we have at least 4 bits to express this number for the sign managed representation. So example, here we use a register have the length bits of 5 bits. Okay, you can use or S bit example for S bit. So for the positive and for negative is can be distinguished only based on only the MSB bit. So that means for the positive, the MSB equal 0. Yeah. Yeah. And for the negative, the MSB equal 1. Yeah. And the 7 bits, the 7 remaining bits we use to express the magnitude. The magnitude of 5 decimal in binary is equal 101. So we insert from the LSB 101. 101, and the other bits we can insert 0000. Okay. So we see that for the positive and negative with this representation, they only different about the sign bits. And the same, the magnitude here is the same, and we change the MSB bit to express the positive or negative number. Okay, this is the first way use the sign and magnitude representation. Second way we see we do here. And, we use the 2 complement representation. For the positive of this way is the same the first one. That means we use the sign and magnitude. That means MSB equal 0, and remaining here we express the magnitude. So it's the same way of the first method. The only difference here is for the 2 complement representation here, for negative number, they use the 2 complement binary number. So that is here. For this reason, so you see the decimal value with get from this formula. We look at the MSB bits, we insert the minus here, and for other it's the same for the rule of the conversion from binary to the decimal. We only different here. Okay, remember this formula. And then the range integer or the range decimal of this sign number we see on this graph. In which L is the length of the binary sign number. Okay.
length. So that's all for the two way we can express the size binary number. So here we only the difference for the negative number. For the positive is the same representation for the two way. And for the first way is easy, but in the calculation they don't use this methods. For all the digit system, we use the two complement representation for all the size binary arithmetic. Yeah, remember here. Yeah. We use this method to all the calculation of all the arithmetic. Okay, and then we must distinguish the unsigned binary number. The signed binary number with the first way, that means we use the sign and magnitude representation, and then distinguish the signed binary number, but represent use the two complement. Example here. Example here, we have an example L equals 1, 0, 1, 0. So the first L is the unsigned binary number. Unsigned binary number. Em thưa cô. Cô giảng lại cái chỗ dấu của cái nhị phân để họ em nghe em không hiểu lắm. Dấu nhị phân ở phía trên này á, là cách thứ nhất á. Từ cái dấu nhị phân từ đầu em nghe nhưng mà em nó khó hiểu nha. Cái cách thứ nhất nhá, cái cách thứ nhất là người ta sử dụng sử dụng một cái số nhị phân có dấu, người ta sẽ lưu trữ ở dưới dạng là thanh ghi hoặc là ô nhớ, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ biết được là mỗi một cái số nhị phân đấy nó sẽ có độ dài là bao nhiêu bit. Thì ví dụ trong cái số nhị phân này là n bit, thì đối với cách thứ nhất là dùng biểu diễn dưới dạng dấu và giá trị tuyệt đối. Từ cái tên đấy các bạn đã thấy dấu và giá trị tuyệt đối, tức là một bit sẽ biểu diễn thông tin của dấu hoặc là dấu âm hoặc dấu dương, còn các bit còn lại sẽ biểu diễn thông tin của phần trị tuyệt đối. Thì cái bit đầu tiên ấy, cái bit MSB là bit có trọng số lớn nhất ấy, thì sẽ ở trong theo cái cách này MSB bằng 0 thì tương ứng với việc là người ta biểu diễn số positive, tức là cái số dương. Còn khi cái MSB mà bằng 1, ở đây là bằng 1 nhé. Chỗ này bằng 1, các bạn sửa trong slide chứ không phải trừ 1 đâu. MSB bằng 1 thì khi đấy là người ta biểu diễn cho một số âm. Thế còn các bit còn lại là mang thông tin của phần trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối tức là các bạn tương ứng với lại số nhị phân, số thập phân bao nhiêu, các bạn chuyển sang nhị phân thì các bạn sẽ ra được số nhị sang được cái phần trị tuyệt đối mà thôi. Thì đối với cách biểu diễn này các bạn sẽ thấy, ví dụ như cô lấy ví dụ ở đây là số dương 5 và số âm 5 ấy, thì các bạn sẽ thấy là về phần giá trị tuyệt đối thì số 5 chuyển sang nhị phân nó sẽ là 101 nhá. Rồi số 5 nó sẽ là 101. Vậy thì khi đấy nếu như ở đây tôi sử dụng đấy là số nhị phân có dấu 8 bit. Đây, chính vì thế nên cô vẽ một cái thanh ghi cho các bạn, đây là có vị trí của 8 bit. Thì cái bit mà ở vị trí thứ 7 ấy, là bit MSB ấy, thì đối với số dương 5 thì nó sẽ là bằng 0. Còn đối với âm 5 bằng 1, đúng không nhỉ? Thế còn 7 bit còn lại từ 0 cho đến 6 thì nó sẽ tương ứng với phần giá trị của số 5. Thì số 5 ở đây các bạn sẽ thấy phần giá trị nó là 101. Thì bắt đầu người ta điền là từ cái phần LSB trở đi này, điền từ cái bit có trọng số nhỏ nhất trở đi này, 101 này, 101. Vậy và chỉ cần thực tế với số 5 người ta chỉ cần là 3 bit để biểu diễn phần tuyệt đối, trị tuyệt đối thôi. Nhưng ở đây bởi vì thanh ghi này của tôi đang sử dụng là 8 bit có dấu, vậy thì 7 bit là phải biểu diễn thông tin của phần giá trị. Vậy thì các bit còn lại không có thông tin thì các bạn điền số 0 đó. Chính vì thế cho nên tại sao người ta lại phải điền từ cái giá trị là phải điền từ bit có trọng số nhỏ nhất ở trở đi.
Đấy. Thế thì với cái cách biểu diễn này các bạn sẽ thấy là phần trị tuyệt đối của số âm số dương là giống như hệt nhau này, không có gì khác cả nhá. Thế còn ở cái chỗ này thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ đảo dấu thôi. Đối với số dương thì nó sẽ là 0 ở đây, và số 1 số 1 ở đây thì nó sẽ tương ứng là dấu âm ở số 5. Thì đấy là đối với cách thứ nhất. Thế còn đối với cách thứ hai thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này là sử dụng mã bù 2. Đây là mã bù 2 đây nhá. Mã bù 2, cách tính mã bù 2 như nào thì vừa rồi cô đã ghi cái biểu thức và hai phương pháp nhé. Ở đây tôi có 2 method nha. Method 1 và method 2. Tôi có 2 method để tìm cái này. Một là tôi sẽ tìm thông qua mã bù 1, hai là tôi dùng theo quy tắc. Đấy, như cô trình bày cả hai cho các bạn rồi đấy. Đây một này, đây method nhập và đây là method thứ hai này. Đấy. Thế thì đối với cái cách mà biểu diễn số nhị phân mà theo cái cách thứ hai này thì các bạn sẽ thấy ở đây nhé, positive cô ghi ở đây là the same the first way ấy, tức là nó giống như cái cách một này dùng dấu và giá trị tuyệt đối nha. Thì tức là về số dương khi mình biểu diễn ở mã bù 2 tôi cũng sử dụng đấy là cái MSB sẽ bằng 0 nha, và kèm theo các bit đằng sau nó sẽ là biểu diễn mang thông tin của cái phần trị tuyệt đối. Đấy, cho nên là nó giống cái cách một là như thế, nó chỉ khác duy nhất cách biểu diễn của cái số âm mà thôi. Với số âm thì người ta sẽ dùng đấy là gì ạ? Mã bù 2, thì dùng ở đây chính là mã bù 2. Thì khác với lại cái cách thứ nhất. Cách thứ nhất thì là người ta chỉ cần đảo cái bit dấu thôi, nhưng ở đây người ta phải sử dụng hẳn một cái mã khác, đấy là dạng bù 2 của cái số dương đấy. Được chưa? Hiểu chưa em? Phân biệt được chưa? Vâng cô ạ. Rồi, ok. Đấy. Thế thôi, chỉ có hai cái thông tin lưu ý như thế thôi. Đấy. Thế thì quay trở lại cái bài tập nhé. Em có câu hỏi ạ. Rồi, em hỏi đi. Cô em thấy là cách một nó dễ hơn cách hai rất là nhiều. Tại sao người ta lại nghĩ là cách hai để làm gì ạ? Là tại sao ạ? Bởi vì chúng ta sẽ thấy là đối với cái cách thứ nhất này, người ta sẽ gây ra nó rất là dễ dàng cho chúng ta phân biệt giữa số âm và số dương. Tuy nhiên là sao? Tuy nhiên là là rất dễ dàng trong cái việc mà chúng ta tách ra cái dữ liệu để chúng ta hiển thị. Nhưng đối với cách biểu diễn thứ hai này thì lại gây sai lệch trong tính toán. Ví dụ ở đây số dương 12 và số âm 12 nhá. Số dương 12, số âm 12 thì các bạn tìm nhanh cho cô xem là đối với số dương 12 và âm 12 biểu diễn ở dưới dạng số nhị phân có dấu 8 bit thì sẽ là số bao nhiêu? Các bạn đọc nha. Bạn vừa hỏi đấy. Em của cô là 1101 ạ. 1100 ạ. 1100. Số chú ý là cô đang nói là số nhị phân có dấu bao nhiêu bit? 8 bit cơ mà. 8 bit là 0000 1100. Bao nhiêu? 4 số 0 và 1100 ạ. 1100 thừa 4 số 0 ạ. Đây đúng không? Thế còn số âm 12. Âm 12 thì chỉ âm 12 đang theo cách thứ nhất mà, để mình đang biểu diễn theo cách thứ nhất để các bạn tính, để thấy một cái minh chứng để các bạn thấy là nếu như biểu diễn theo cách thứ nhất thì cái phép tính toán nó sẽ bị sai. Nên các bạn chú ý là cái này nếu biểu diễn vẫn theo cách thứ nhất, nó chỉ khác nhau mỗi phần dấu thôi đúng không? Đây 1100 đúng không? Đấy, và chúng ta thực hiện phép cộng, chú ý là tất cả các phép toán ở trong nhị phân chúng ta sẽ thực hiện theo đúng quy tắc là cộng có nhớ, giống như là cộng hai số nhị phân không dấu thôi. Đấy, về nguyên tắc thế thì các bạn sẽ cộng như bình thường đây, 00 này, đây nhỉ, 01 đúng không? Kết quả của tôi sẽ là như thế nào? Và các bạn chú ý với cái kết quả như thế này thì các bạn sẽ thấy với cái kết quả này nó cũng sẽ ở dưới dạng là theo cái cách thứ hai này, tức là biểu diễn dưới dạng dấu và giá trị tuyệt đối. Vậy các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ là MSB là bằng 1, chắc chắn nó là một số âm rồi. Thế còn cái phần trị tuyệt đối này các bạn sẽ dùng theo cái quy tắc chuyển từ binary sang thập phân. Đấy, thì các bạn sẽ là nhân theo vị trí, nhân từng bit thôi, thì các bạn tính ra nó sẽ là trừ 24 ở đây. Nhưng trên thực tế kết quả đúng nó phải là 0. Đấy, cho nên các bạn chú ý là với cái cách thứ nhất nó rất dễ dàng biểu diễn thông tin, nó chỉ để hiển thị thông tin mà thôi, chứ trong tất cả các phép toán số học người ta không sử dụng cái cách thứ nhất này nhá, lưu ý như thế. Còn để sử dụng để tính toán đúng thì người ta phải chuyển sang cái cách thứ hai. Và chú ý là tất cả các hệ thống số mặc định sau này
ví dụ như các bạn học về vi xử lý của của kỳ sắp tới ấy, thì các bạn sẽ thấy là đối với khi các bạn sử dụng các trình biên dịch để các bạn biên dịch cái code các bạn các bạn viết cho cái chương trình của các bạn, thì nếu như trong cái chương trình của các bạn sử dụng những cái phép toán về cộng trừ có dấu chẳng hạn, thì khi đấy trong cái trình biên dịch đấy tự động nó sẽ biên dịch về cái dạng mã bù 2 cho các bạn. Đấy, chú ý, nên là lý do tại sao mà cái trong hệ thống số chúng ta giới thiệu là 2 cái method, nhưng mà cái method thứ nhất chỉ dùng để cho chúng ta biểu diễn thông tin thôi, hiển thị thông tin thôi. Còn đối với tất cả các phép toán thì chúng ta lại sử dụng cái mã bù 2. Đấy, được chưa? Đấy, thì trên cơ sở đấy nhá, thì trên đây lấy ví dụ cho các bạn này. Chúng ta có một cái ví dụ là cái số là 1010 nhá. An example for here is 1010. So the first case is this number is an unsigned binary number. The second is this number is a signed binary number, but we express on the first way. Yeah, the signed number. But the first way. Yeah. And the second, the finally, this number is a signed number, is a signed binary number. But we use the second way to representation. The question here is what is the decimal value of this binary number? Do you understand my question? Các bạn hiểu câu hỏi không ạ? Các bạn hiểu không ạ? Hiểu hay không hiểu cũng không thể nói. Alo. Ok. Đây nhá, cái câu này rất là đơn giản, là tôi cho một cái số nhị phân là 1010, có 3 trường hợp. Thứ nhất, nếu như tôi cho trường hợp đấy mà số nhị phân này là một số không dấu. Cái trường hợp thứ hai là một số nhị phân có dấu biểu diễn theo cách thứ nhất, và thứ ba là một số nhị phân có dấu biểu diễn theo cách thứ hai. Vậy thì khi đấy tôi sẽ yêu cầu câu hỏi đấy là với mỗi trường hợp đó thì cái giá trị thập phân của cái số nhị phân này bằng bao nhiêu. Đấy, thì các bạn cần phải phân biệt. Đấy, chú ý nhá, thế cô hết thời gian rồi cô sẽ chữa luôn này. Đối với cái trường hợp thứ nhất là unsigned binary number, đúng không? Thì các bạn chú ý, ở đây tôi sẽ dùng theo đúng cái quy tắc đấy là convert from the binary to the decimal, bằng cách là tại mỗi một cái vị trí này tôi sẽ nhân với trọng số, đúng không? Thì ở đấy thì giá trị ở đây của tôi sẽ là, đây sẽ là tương ứng với lại 0 này, 1 này, 2 này, and 3 này. So that means here for the first case we have here plus 1 and equal 10. Okay, the decimal for the first case is 10. For the second, with the signed binary number, that means the first the MSB here is the signed bit. So MSB here equals 1. So this express the negative number. The 3 digits express the negative. So this group corresponding to 2. Okay. So for the second, the answer here is minus 2. And for the finally, if this number expressed on the second way, that means that this is the two complement representation. Okay, so here we can use this formula to convert to the decimal value. So that means we have a minus here and plus here, and to equal minus 6 for the final case. Okay, so the first repeat, the first is equal 10, the second minus 2, and finally minus 6. Okay, so you can distinguish
all the representation for the binary number with the unsigned and signed. Được chưa? Yeah, các bạn chú ý nhé, tất cả những cái khi cho các bạn về cái thông tin của số nhị phân ấy, các bạn cần phải phân biệt là với số nhị phân đấy đang cho ở dưới dạng là không dấu hay có dấu biểu diễn theo cách thứ nhất hay cách thứ hai. Bởi vì với mỗi một cách gán dữ liệu như vậy thì cái thông tin thập phân của cái số nhị phân đấy nó sẽ khác nhau. Thì thông qua cái ví dụ này các bạn sẽ thấy rõ ràng là khác nhau, đúng không? Đấy, 1010 nếu như không dấu thì là số nhị phân không dấu thì nó sẽ mang thông tin của số 10. Nhưng nếu như là 1010 nó mang thông tin của số nhị phân có dấu theo biểu diễn theo cách thứ nhất là dấu và giá trị tuyệt đối thì nó lại mang thông tin của số trừ 2. Còn đối với số 1010 biểu diễn số nhị phân có dấu theo cách thứ hai, tức là sử dụng mã bù 2 ấy, thì các bạn áp dụng cái công thức này. Đây, các bạn áp dụng cái công thức này thì các bạn sẽ ra được cái giá trị thập phân mà cái số nhị phân 1010 biểu diễn, và tính ra cuối cùng các bạn sẽ phải biết được đấy là chính là số âm 6. Nó sẽ là có sự khác nhau đấy nha. Thì đấy là toàn bộ những cái nội dung trao đổi với các bạn ngày hôm nay nhé. Thì buổi học hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. Ok. Về các bạn, tất cả các bạn cài cái phần process nhé. Còn ở trong lớp có khá nhiều các bạn chưa cài ấy. Chú ý cái phần mềm đấy để chúng ta lên internet để chúng ta download thôi. Và chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm đấy để chúng ta mô phỏng các bài tập liên quan đến môn thiết kế hệ thống số của chúng ta. Và cái phần sử dụng là các bạn chú ý là các bạn sẽ phải chịu khó các bạn xem ở trên mạng trước nhé, và trao đổi với nhau, chứ còn chúng ta sẽ không có thời gian để trao đổi hướng dẫn về cách sử dụng cái phần mềm đâu, mà trong cái quá trình trên lớp cô sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế và demo ở trên cái phần mềm đấy mà thôi, được chưa? Các bạn chú ý nhé. Miami, did you install the process simulation? Not yet, teacher. That's just okay. So next class, I hope you can do. Yeah, sure. Yeah, okay, that's good. Thank So yeah. Teacher, can you? I have question. Yes, okay. Can you explain one more time how you get that answer, like -6?